Programmers, barka da zuwa Microphase Technology. Muna muku barka da zuwa wannan sabon darasi na ɗaya daga cikin yaren na'urar kwamfuta wato C++ Programming Language a yaren Hausa. Idan muna sha'awar sarrafa ko umartar na'urar kwamfuta, dole muna buƙatar fahimtar yaren na'ura mai ƙwaƙwalwa. Mutane da suka iya yaren kwamfuta suna amfani da yaren kwamfuta don sarrafa ko umartar na'ura. Idan ba tare da yaren na'urar kwamfuta ba, da ba za mu samu wayoyin hannu ba, gidajen yanar gizo-gizo, kuma binciken sararin samaniya da sauransu. Koyon coding wato yaren na'ura na iya taimaka muku wajen ƙirƙira hanyoyin magance matsaloli daban-daban a cikin duniyar fasaha. Idan kuna biye da mu sannu a hankali tun daga farkon wannan darasi har zuwa ƙarshe, za mu ga bayani a cikin wannan darasi game da menene C++ da amfanin da ake da C++ a cikin duniyar na'ura mai ƙwaƙwalwa. Daga sannan mu fara koyon ƙa'idojin yadda za mu iya umartar na'ura mai ƙwaƙwalwa da yaren C++. Idan wannan bidiyo yana ɗaya daga cikin abin da kake bukata ko kake nema ko kake sha'awa, muna buƙatar ka yi amfani da hannayenka masu albarka wajen yi mana subscribing, like, share da comment domin ba mu ƙarfin gwiwa ɗora bidiyo makamancin wannan. Menene yaren C++ Programming Language? C++ yana ɗaya daga cikin mashahuran yaren na'urar kwamfuta wato Programming Language wanda ake amfani da shi don ƙirƙirar games, browsers, operating system da sauran aikace-aikace, wanda ayyukan da aka ƙirƙira za su iya aiki akan na'urori daban-daban, wanda a turanci ake kira da suna cross-platform. Bijan Structure ne ya haɓaka C++ a matsayin ƙari ga yaren C Programming. An sabunta harshen C++ har sau 4 a cikin shekara ta 2011, 2014, 2017 da 2020. Shine C++ 11, C++ 14, C++ 17 da C++ 20. Ina ake amfani da C++? Ana amfani da C++ wajen haɗa kayan aikin gwaje-gwaje na kula da lafiya kamar su MRI scanner da ultrasound scanner da sauran kayan aiki makamantansu. Yawancin operating system kamar Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Symbian OS, har ma da operating system na wayar hannu kamar iOS an kirkire su ta hanyar C++ saboda saurin da C++ ke da shi ga na'ura wajen bata umarni. Ana amfani da C++ wajen kirkirar games. An kirkiri shahararrun wasanni kamar World of Craft, Counter-Strike, da injinan hada wasanni kamar Engine Unreal, da na'urorin wasannin bidiyo kamar Xbox, PlayStation da Nintendo Switch. Mafiya yawan application da ake amfani da su wajen zane kamar irin su Photoshop, Illustrator, an yi su ne da C++. Da duk wani desktop application da ake buƙatar haɗa hotuna wato GUI, Graphical User Interface, don sarrafa application duk ana iya ƙirƙirar su ne da C++ Programming saboda saurin da C++ ke da shi. Ana amfani da C++ wajen ƙirƙirar mashahuran web browser da muke amfani da su a yau, kamar Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera da sauran makamantansu. Wani irin kayan aiki muke bukata don fara umartar na'ura mai ƙwaƙwalwa da yaren C++? Kayan aikin da muke bukata sun hada da kwamfuta, IDE, compiler. IDE Integrated Development Environment software ne da ke dauke da duk wani kayan aiki da ake bukata wajen hada application a guri daya tare da duba duk wani kuskure da aka yi a cikin aiki kafin a kai ga fassarawa kwamfuta. Compiler software ne da ke fassarawa na'ura mai kwakwalwa umarni da aka bata zuwa 0 da 1 domin shine asalin code da kwamfuta ke fahimta, wanda ake kira da machine language ko binary. Compiler da za mu yi amfani da ita wajen rubuta C++ a cikin wannan darasi shine Visual Studio. A darasi na gaba za mu ga yadda ake installing na Visual Studio Compiler. Yaya tsarin yaren na'ura mai kwakwalwa na C++ yake? Wannan shine tsarin yaren na'ura na C++. Za mu fahimci kowane layi da menene aikinsa a darasi na gaba. Kafin sannan, ku rubuta wannan layuka guda 5 na tsarin yaren C++. Shikenan programmers, muna godiya da kasancewa da mu har ƙarshen wannan bidiyo. Muna fatan kun fahimci wasu abubuwa masu amfani. Kada ku manta da like, share, comment da subscribe.
ta yadda za ku dinga samun bidiyo makamantan wannan da zarar mun ɗora. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Mun gode.